അതിനുവേണ്ടി MRC Wayfinder team. മൂന്നാം മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പന്ത് ഒരു ക്യാച്ചിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. That is a good play from the man. ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. Second delivery of the over, that's been caught in grand fashion, placed beautifully bowled, just a single, with a ball, and runs smarter, beautifully done once again, will only get a single for it. Trying to play a switch hit, but hasn't found the timing. They need a lot of boundaries. Left arm seamer first to lift. Oh, that is a massive hit. It goes out of the park. Oh, that was an opportunity, but the ball just dipped in. Again, that is a beauty of a delivery. Batter trying. Okay, that's a good shot. But beautifully fielded from the man at long off. Single take. Nice bowling. Really tight bowling. And the first ball starts the top. What a delivery once again. It is just 2 runs from. What a delivery. Breaks a timber. That is clean bowled. What a ball that is. That's a big hit. Change of pace delivery. He waited on the back foot. That's up in the air. And the catch is taken. What a play from the wicket keeper. There is a bit of a hesitation. I think he has touched. That's a good hit. But straight to the fielder. 2 runs taken. This is a tight area once again. This ball starts the dot. At this time, the connection is sweet. It is a sweet, and it goes all the way. Again, this time it is straight and straight as an arrow. അടുത്ത പന്തിൽ ഒരു സിക്സറിന് പായിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവ് പുറത്തേക്ക് ഒരു മികച്ച ഡെലിവറി. പക്ഷേ ഈ ഓവറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റൺസ് നേടി പടുകൂറ്റൻ സിക്സറിന് പായിക്കാനുള്ള ശ്രമം. And it ends as a misfield, and they will get 4 runs for it, 2 in the form of overtakes. First ball starts with a single. Good start to the over. Overle ആദ്യ പന്ത്. Oh, good delivery. Trying for a single, and that is a run out it seems. Single നേടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ച. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന സീബാഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ആൻഡ് സ്പോർട്ടീവ് കണ്ണൂർ. That is a big shot. വീണ്ടും ഒരു പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ.
അടുത്ത പന്തും വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബിഗ് ഷോട്ടിനായുള്ള ശ്രമം സിംഗിൾ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ ടോസ്. അത് ഡിസേർവ് ചെയ്ത ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓവറിലെ അവസാന പന്തും ഒരു പന്ത് പോയിട്ട് സിക്സർ. 69 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ. ആദ്യ പന്ത് വീണ്ടും ഒരു ഷോട്ട് റണ്ണപ്പുമായി ബോളിംഗിന് എത്തിയിരിക്കുന്ന മോഹിത്. തന്റെ വേണ്ടി എത്തേണ്ടതാണ്. അവസാന പന്തും ഒരു ഡോട്ട് ബോളിൽ ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ ഒരു ഡോട്ട്. That is miles up in the air, catches the ball, and that is a good fielding performance. Has saved 5. ഒരു മികച്ച delivery. വീണ്ടും again that is a beauty. ഓവറിലെ നെക്സ്റ്റ് പന്ത് ഒരു അടിപൊളി സിക്സറിന് വായിച്ചുകൊണ്ട് once again that is a wonderful delivery. Mohit to continue. വീണ്ടും ഒരു മികച്ച. Once again that hits just as bad. It will be only a single. ഓവറിലെ അടുത്ത പന്ത് ഒരു സിക്സറിനായുള്ള ശ്രമം. And it goes all the way. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു റൺസ് മാത്രം നേടിക്കൊണ്ട് ഓവർ തുടരുന്നു. That's just 2 runs. This time the connection is good. മികച്ച ഒരു ഷോട്ട്, but straight to the field. It's just വീണ്ടും ball in the air. It's just a single. So അവസാന ഓവറിലുള്ള എല്ലാ ബോളും സിക്സറിന് വായിച്ചാൽ ആദ്യ പന്ത് ഒരു ടോപ്പ് ബോൾ. In fact just a single, trying to come back for 2 and that done a good. അടുത്ത പന്ത് ഒരു ഫോറിന് വായിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മികച്ച ഷോട്ടിനായുള്ള ശ്രമം. Once again that's up in the air. Fielder coming under it and the catch is set. Slower delivery. ഒരു വിക്കറ്റിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാന പന്ത്. CK vanjeryയുടെ ചണക്കുട്ടി